Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Women with 4 or more children will become income tax exempt from next January, announced the state secretary in charge of youth and family affairs. Katalin Novak said that being income tax exempt did not affect the institution of family tax credit that would still be available for both parents. The lifelong benefit will apply to women who have brought up or are currently bringing up 4 or more children, and also to ones who have agreed to have at least 4 children after the 1st of January, she added. The government measure taking effect next year will benefit some 40,000 mothers. The Democratic Coalition DK has won the opposition's campaign sprint among the MSP Párbeszéd and Jobbik in the popularity contest, according to the last survey of Nézőpont, before the EP elections, reported the researcher Daniel Nagy. He added that DK has rather stable voters, mainly pensioners. The researcher suggested that it was imperative for Ferenc Gyurcsány, president of DK, to win the opposition's contest on the 26th of May to ensure his role as a chief oppositional negotiator before the local elections. Based on the survey, Fidesz is at 54%, followed by MSP, Jobbik and DK at 10% each. If the forecasts come true, Momentum and LMP will also reach the 5% threshold to get into the EP. The researcher added that the turnout was 29% 5 years ago. This year, the turnout is expected to be 32%, but could even reach 40%. The UK may leave the EU by the end of July if the Parliament passes the withdrawal agreement bill before the summer recess, said the British Prime Minister. Theresa May informed MPs of the main points of the withdrawal agreement bill that is expected to be in front of the House of Commons during the first week of June. She mainly repeated the package of Brexit concessions that she had presented the day before at a business event in London. She confirmed that the withdrawal agreement bill that is expected to be published by the government on Friday would include the possibility for MPs to vote on the question of a new referendum, but for this to happen, the House of Commons would have to pass the bill. Attorney General Avichai Mandelblit accepted to postpone Prime Minister Benjamin Netanyahu's pre-indictment hearing in 3 corruption cases for 3 months. Mandelblit announced his intention to indict Netanyahu for fraud and breach of trust in the 3 cases against him and for bribery in one of them in February. The Prime Minister's attorneys requested and were granted that the case files not be handed over prior to the 9th of April national elections in order to prevent information from leaking to the media and affecting the vote. But after the election, the lawyers refrained for another month from collecting the material, citing a dispute over their fees. They were accused of engaging in delay tactics. Mandelblit announced that the hearing, originally scheduled for the 10th of July, would now be held on the 2nd or 3rd of October. If necessary, an additional day can be added the following week. And finally, for weather on Friday, western areas will be sunny while the eastern areas will be overcast with chances of scattered showers. The northwestern winds will be strong in some places. Maximum temperatures will be between 18 and 23 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Frauen mit 4 oder mehr Kindern werden am nächsten Januar von der Einkommenssteuer befreit, kündigte die für die Jugend- und Familienangelegenheiten zuständige Staatssekretärin an. Katalin Novak sagte, dass die Befreiung von der Einkommenssteuer die Einrichtung einer Steuergutschrift für Familien nicht beeinträchtige, die beiden Elternteilen noch zur Verfügung steht. Der lebenslange Vorteil gilt für Frauen, die 4 oder mehr Kinder großgezogen haben oder zurzeit großziehen, und auch für Frauen, die sich bereit erklärt haben, nach dem 1. Januar mindestens 4 Kinder zu haben, fügte sie hinzu. Die im nächsten Jahr in Kraft tretende staatliche Maßnahme kommt rund 40.000 Müttern zugute.
Die demokratische Koalition DK hat laut der letzten Umfrage des Nesö-Institutes vor den EP-Wahlen den Sprint der Opposition zwischen MSP Parbesid und Jobbik im Beliebtheitswettbewerb gewonnen, berichtete der Forscher Daniel Noj. DK habe eher stabile Wähler, hauptsächlich Rentner. Der Forscher schlug vor, dass Ferenc Gyurcsány, Präsident von DK, unbedingt den Oppositionswettbewerb am 26. Mai gewinnen müsse, um seine Rolle als Präsident der Opposition vor den Kommunalwahlen zu sichern. Laut Umfrage liegt Fidesz bei 54%, gefolgt von MSP, Jobbik und DK mit jeweils 10%. Wenn sich die Prognosen erfüllen, werden Momentum und LMP auch die Schwelle von 5% erreichen, um in das EP einzusteigen. Der Forscher fügte hinzu, dass die Wahlbeteiligung von vor 5 Jahren 29% betrug. In diesem Jahr wird eine Wahlbeteiligung von 32% erwartet, die jedoch sogar 40% betragen könnte. Das Vereinigte Königreich kann die EU bis Ende Juli verlassen, wenn das Parlament das Gesetz über das Rücknahmeabkommen vor der Sommerpause verabschiedet, sagte die britische Premierministerin. Theresa May informierte die Abgeordneten über die wichtigsten Punkte des Gesetzesentwurfs zur Vereinigung, die voraussichtlich in den ersten Juniwochen vor dem Unterhaus liegen wird. Sie wiederholte hauptsächlich das Paket von Brexit-Konzessionen, das sie am Vortag auf einer Geschäftsveranstaltung in London vorgestellt hatte. Sie bestätigte, dass das am Freitag von der Regierung erwartete Gesetz über die Vereinbarung die Möglichkeit für Abgeordnete beinhalten würde, über die Frage eines neuen Referendums abzustimmen. Damit dies geschehen könne, müsste das Unterhaus das Gesetz verabschieden. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit erklärte sich bereit, die Anhörung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in 3 Korruptionsfällen um 3 Monate zu verschieben. Mandelblit kündigte seine Absicht an, Netanyahu wegen Betrugs und Vertrauensbruches in den 3 gegen ihn verhängten Fällen und wegen Bestechung im Februar anzuklagen. Die Anwälte des Premierministers beantragten und erhielten die Genehmigung, die Akten nicht vor den Nationalwahlen am 9. April abzugeben, um zu verhindern, dass Informationen in die Medien gelangen und die Abstimmung beeinträchtigen. Nach der Wahl verzichteten die Anwälte jedoch für einen weiteren Monat auf die Sammlung des Materials und führten einen Streit über ihre Honorare an. Sie wurden beschuldigt, sich auf Verzögerungstaktiken eingelassen zu haben. Mandelblit kündigte an, dass die ursprünglich für den 10. Juni geplante Anhörung nun am 2. oder 3. Oktober stattfinden werde. Bei Bedarf kann in der folgenden Woche ein zusätzlicher Tag hinzugefügt werden. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag werden die westlichen Gebiete sonnig, während in den östlichen Gebieten mit vereinzelten Schauern zu rechnen ist. Der Nordwestwind wird stellenweise stark. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הפטור ממס לאמהות עם 4 ילדים או יותר ייכנס לתוקף בינואר הבא, אמר מזכיר המדינה האחראי לענייני משפחה ולנוער. קרטלי נובק ציינה כי ההקלה אינה משפיעה על הפחתת מס ההכנסה שעדיין עומדת לרשות שני ההורים. נשים שגידלו או מגדלות 4 ילדים או יותר ואלה שהיו להן לפחות 4 ילדים אחרי 1 בינואר פטורות ממס הכנסה אישי עד סוף חייהם, הוסיף מזכיר המדינה. הוא אמר כי הפעולה הקרובה תשפיע על כ-40,000 אמהות. מפלגת הקואליציה הדמוקרטית זכתה במאבק האופוזיציה. המפלגה הגיעה לרמה של דיאלוג ו-MSP ויוביק בתחרות הפופולריות על פי הסקר האחרון לפני הבחירות לפרלמנט האירופי, אמר דניאל נויג' חוקר במכון. DK יציב מאוד בעיקר בין הגמלאים. לדברי החוקר חשוב מאוד עבור DK שג'ורצ'יין פרנץ נהיה הנשיא ב-26 במאי, כי אז יוכל להנהיג את תהליכי המיקוח באופוזיציה עוד לפני הבחירות המקומיות. על פי הסקר, פידס עומדים על 54%, יוביק, MSP ודקה על 10% כל אחד. אבל אם המספרים יאשרו את הסקרים, מומנטום ו-LMP יגיעו לסף החסימה של 5% גם כן. במשך 5 שנים שיעור ההצבעה היה 29%, השנה הוא צפוי להיות 32%, אבל אפילו 40% הוא מספר אפשרי.
בריטניה עשויה לעזוב את האיחוד האירופי עד סוף חודש יולי, אם הפרלמנט יעביר את החוק על סיום החברות באיחוד לפני חופשת הקיץ, אמרה ראש ממשלת בריטניה. תרזה מיי הודיעה לחברי הפרלמנט על עיקרי תוכניות הטיוטה שתוגשנה לבית התחתון בשבוע הראשון של חודש יוני, כדי לעקוף את תנאי ברקסיט תוך חזרה להצגה של חבילת ההצעות באירוע עסקי בלונדון. היא אישרה כי הצעת החוק, אשר הממשלה תפרסם ביום שישי, תחייב מצב שבו לחברי הפרלמנט תהיה רשות להצביע על משאל עם אפשרי, אבל זה מחייב שבית הנבחרים יחוקק את הקריטריונים ליציאה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הסכים לדחות את שימוע ראש הממשלה בנימין נתניהו שהיה מעורב ב3 מקרי שחיתות ל3 חודשים. מנדלבליט הכריז בפברואר כי בכוונתו להעמיד לדין את נתניהו בכל 3 המקרים של הונאה ושוחד. לבקשת עורכי דינו של ראש הממשלה אישר התובע הכללי את העברת חומרי הבדיקה לאחר הבחירות, ובכך מנע דליפת מידע לתקשורת, דבר שעלול להשפיע על ההצבעה. עם זאת, לאחר הבחירות עורכי הדין לא קיבלו את המסמכים במשך יותר מחודש, באומרם שעדיין לא קיבלו את שכרם. רבים האמינו שמדובר בטקטיקה של משיכת זמן. הדיון היה אמור להתרחש ב10 ביולי, התאריך החדש הוא 22 או 3 באוקטובר, אמר מנדלבליט, ובמקרה הצורך אפילו 4 באוקטובר. ולמזג האוויר, שמש צפויה ביום שישי, בעוד בחלק המזרחי של המדינה צפוי מזג האוויר מעונן חלקית עם מעט גשם, במקומות מסוימים הרוח הצפון מערבית תתחזק. הטמפרטורות המרביות צפויות להיות בין 18 ל-23 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com, breuerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.